Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to see about the definitions of bounded below and bounded above. In the previous videos, we have seen about bounded set and unbounded set. Bounded above. We will see the first definition, bounded above. Now let us consider a set S is a non-empty subset of real numbers. The definition is same, there is a slight difference, but S is a non-empty subset of reals and this set S is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that x1 is less than or equals to k1 for all x belongs to S, and this k1 is called upper bound. మనం రియల్ నెంబర్స్ అని అనుకుందాం. లెట్ us consider these are the real numbers. For suppose these are the real numbers, and in the real numbers we have a S. It is a non-empty subset. Let us consider this is a non-empty subset. Sorry, this is real numbers, this square box and this circle is a non-empty subset, and this S is called as bounded above if there exists a real number k1. k1 అనే నంబర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k1. ఈ x అనేది ఏంటి, బిలాంగ్స్ టు S, అంటే Sలో x1 x2 సో ఆన్ సమ్ xk పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ x అనే వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k1. ఇక్కడ k1 అనేది అప్పర్ బౌండ్ అనమాట. సో ఇలా x1 వాల్యూ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అప్పర్ బౌండ్ ఉంటే కనుక ఎస్ని బౌండెడ్ సెట్ అని అంటాం. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే we can represent the bounded above set as 2, 5. అంటే ఏమన్నట్టు మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం సెట్ ఎస్లో ఏమేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 3, 4 and 5. ఇవనేది సెట్ వాల్యూస్. ఓకే, let us consider S is 3, 4 and 5 and the upper bound is k1 which is 5. Okay, then according to the definition, when we call S as a bounded above if there exists a real number k1 such that x1 is less than or equals to k1. అంటే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ x1 అనేది 3, 4, 5 అనుకుందాం. With here the k1 is 5, 3 is less than 5 and 4 is less than 5. 5 is less than or equals to 5. Either it should be less than or equals to. So the set 5 is equals to 5. Then it's satisfied. Then it is called as upper bound. So we represent S as 2, 5 which is nothing but the between values 2 and 5. అంటే 2 and 5 మధ్యలో ఉన్న ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో అది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అండ్ 5 ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ బట్ 2 ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్. దీన్ని ఇంకో వేలో ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఒక నంబర్ లైన్లో తీసుకుంటే ఒక సెట్ ఎస్ పాయింట్స్ అని అనుకుందాం. ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 పాయింట్స్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4 అండ్ దిస్ ఇస్ 5 అండ్ అవర్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ 5 అండ్ ఇందులో అప్పర్ బౌండ్ అనేది 5. దిస్ ఇస్ ది అప్పర్ బౌండ్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ఇంకా 5 కంటే ఇంకా రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ద రియల్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ది అప్పర్ బౌండ్. అంటే ఏమన్నట్టు ఇంకా రియల్ నెంబర్స్. లెట్ us కన్సిడర్ 6, 7, 8. The real numbers which are greater than the upper bound.
అంటే 6, 7, 8 అనేది గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ బౌండ్ 5 కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అప్పర్ బౌండ్స్. సో వీటిని కూడా అప్పర్ బౌండ్స్ అని అంటారు అన్నమాట. I hope it's clear what is bounded above. And in the same way, bounded below. దీంట్లో బౌండెడ్ బిలోలో కండిషన్ ఏంటంటే సేమ్ S is a non-empty subset of reals and this set S is called as bounded below if there exists a real number k1 such that x1 is greater than or equals to k1. ఇక్కడ k1 అనేది లోవర్ బౌండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక నంబర్ లైన్లో ఒక సెట్ తీసుకుంటే if we consider the set S, the S2 number, let us consider x1, x2 and x3. These are the numbers in a set S. ఇవి set S అనుకుందాం. సో మన x1, x2, x3 వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ది లోవర్ బౌండ్. లోవర్ బౌండ్ అంటే ఏంటి? విచ్ కమ్స్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. సో లోవర్ బౌండ్ అనేది -1 తీసుకుందాం, -2 తీసుకుందాం, -3 తీసుకుందాం. These are all called as lower bounds, right? These are all called as lower bounds. And if x1, ఈ x ఏంటి? x belongs to S అన్నమాట. ఈ x అనేది సెట్ Sకి సెట్ Sలో ఉన్నవి. సో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k1 ఉంటుంది. అప్పుడే దాన్ని మనం బౌండెడ్ బిలో అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ x1 అనేది 1 తీసుకున్నాం, 3 తీసుకున్నాం, 5 తీసుకున్నాం. సో 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు -1 and 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు -1 and 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు -1. So we can call it as this set S is bounded below. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవైనా రియల్ నంబర్స్ ఈ లోవర్ k1 కంటే తక్కువ ఉంటే if any real numbers which is less than the k1, then those real numbers are also called lower bounds. అంటే ఇక్కడ -2 అనేది ఒక రియల్ నంబర్ which is less than k1 and -3 also a real number which is less than the lower bound k1. Then these are also called as lower bounds of set S. And this is about the bounded above and the bounded below. And in the same way, we will also learn what is infimum and supremum. ఇక్కడ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ రెండు ఉన్నాయి కదా. సుప్రీమమ్ అంటే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అండ్ ఇన్ఫిమమ్ అంటే గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్. And here we said that supremum ante least upper bound and infimum ante greatest lower bound. In the bounded above, we considered that కొన్ని upper bounds అనేటి తీసుకున్నాం. From the bounded above, we consider from set S, there are 5, 6, 7 and 8 these are the upper bounds of set S కదా. సో దీంట్లో లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే చిన్న వాల్యూ. అప్పర్ బౌండ్లో ఈ ఉన్న అప్పర్ బౌండ్స్లో చిన్న అప్పర్ బౌండ్ ఏది అంటే 5 అనేది less than 6, 5 is less than 7 and 5 is less than 8. So here 5 is called as supremum. Least అంటే minimum అన్నమాట. Okay, and now infimum అంటే greatest lower bound. Greatest అంటే పెద్ద నెంబర్ అన్నమాట, big, and lower bound here. సో మనం bounded below lower bounds of a set S అనుకున్నాం కదా. -3, -2, -1 are the lower bounds of set S we have considered. సో ఇక్కడ మనం infimum అంటే greatest lower bound అంటున్నాం, అంటే బిగ్గర్ వన్. ఈ ఉన్న లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఉన్న లోవర్ బౌండ్స్లో గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఏది? గ్రేటెస్ట్ అంటే పెద్దది కదా.
positive one, which is nothing but minus 3 is less than minus 2. Minus 2 is less than minus 1, right? So this minus 1 is called greatest lower bound, which is nothing but the minus 1 is greater than minus 2 and minus 1 is greater than minus 3. So this minus 1 is called as greatest lower bound, which is nothing but the infimum. And I hope it's clear what is the bounded above, bounded below, infimum and supremum. So if you have any doubts, please do comment in the comment box. Thank you all. Happy learning to you.